Chinese words. Countries. Lesson 2. In this video, we're going to talk about names of some countries and how to spell them in Chinese. But first, let's go and see some useful phrases for countries, so that you'll be able to indicate your own nationality. Let's begin. 我是法国人。我是法国人。I'm from France. أنا من فرنسا. 你的出生地在哪里？你的出生地在哪里？ Where were you born? أين مسقط رأسك؟我是在俄罗斯出生的。我是在俄罗斯出生的。I was born in Russia. لقد ولدت في روسيا. 可是我是在巴西长大的。可是我是在巴西长大的。But I grew up in Brazil. مع ذلك لقد نشأت في البرازيل. Now, let's go to the countries. 美国 美国 America أمريكا德国德国 Germany ألمانيا日本日本 Japan اليابان加拿大加拿大 Canada Canada 西班牙西班牙 Spain España 韩国韩国 South Korea كوريا الجنوبية埃及埃及 Egypt مصر澳大利亚澳大利亚 Australia Australia 摩洛哥摩洛哥 Morocco المغرب阿根廷阿根廷 Argentina الأرجنتين阿联酋阿联酋 The United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة Okay,
That's all for today and see you in the next episode. Goodbye.